arquero rival. Figura y que ustedes dieron, vendieron muy cara la derrota, tal como les pasó con Tigres, hoy les sucede con Monterrey. Sí, bueno, buenas noches. Es lamentable que no pudimos conseguir el gol que creo que merecíamos. La verdad que hicimos un gran partido. Estoy de acuerdo que ambos equipos jugaron muy bien. Monterrey, que ya, bueno, conocemos su calidad, conocemos su contundencia, una plantilla importante, con un nuevo jugador que se incorporó inclusive y participó hoy. Y creo que estuvimos ahí a la par. Inclusive creo que al final merecimos conseguir al menos el empate. Creo que era lo justo del partido. Creo que viendo ahora la repetición del penal, para mí fue claro, para mí un penal clarísimo, el cual creo que se equivoca el árbitro, donde creo que hubiera igualado el partido, como creo que era justo. Pero al final el fútbol es así, pasa solamente uno. Sabemos que en esta competición uno se queda, uno sigue adelante, y creo que jugamos contra un gran equipo y mostramos ser también nosotros un equipo muy competitivo. Lástima solamente que nos encontramos en este momento, porque creo que ambos equipos merecíamos ir para más adelante. Alex Barnes, Stumptown Footy. Gio, this match kind of similar to the last match, a lot of chances, just narrowly avoid victory. But I just wanted to get your thoughts overall on this competition in its first season, and just the opportunity for your team to play against some powerhouse teams from Mexico, like these two sides. Oh, personally, I enjoyed, and it's unfortunate that we're out of this tournament. I enjoy very much, the Leagues Cup. I think has attracted many people because it's a World Cup style of competition, and I think joining with the Liga MX teams make it more interesting. It allows us to see where we are at. It allows us to be able to continue to compete and make us better. So for me, I think it has been a great idea to incorporate this tournament. It's unfortunate that we're not part of anymore, that we couldn't move forward after this very good performance. And this is unfortunately the way it is. One has to move forward and the other one has to stay. Just the only thing, I think maybe we deserve something more in what we put into the game. And I repeat, I think we could have gotten something more towards the end, maybe a PK. Coach Kyle Garcia from the Oregonian. You guys played a really solid first half. You handled and contained Monterrey's counterattack, I thought, very well for a team that's known to be pretty strong in the counterattack. I was curious what went into kind of game planning around that. And then after the goal in the final minutes of the first half, did you look to adjust the strategy at all, or were you hoping to kind of just keep going with more of the same? We did a lot of scouting to prepare for this game against Monterrey. We understood very much the way they play. We understood the type of players that they have and the different players that could come into the game. And we prepare, the things that we thought that we could do in order to try to prevent certain things. They're still very dangerous. They're still, besides being a good team, they have individualities that can change the game as well. And I believe that, the way we prepare the game shows to be a team that can compete with them. And at some point, I think we deserved a little bit more than what we got in the game. I thought that towards the end, it became more in transition. Once we went through in the back, we needed to gamble more. And that's why we threw more players forward. And that's when we created more opportunities, we had more chances. But all around, I think we had enough moments to be able to, at least tie the game. They had a few moments as well. I thought it was a very entertaining match for the people that came to watch. Any other questions in the room here? Following both of these games against very, very tough competition, how do you plan on bringing the same energy that the team has used in both these games towards the rest of the season? That's what we spoke in the locker room right now. That if we play this way, it's going to be very difficult for teams to be able to keep up with us.
the way we play today, with the desire, with the unity, with the discipline, it was phenomenal. And remember that we have guys like Jimmy, like Mora, that are restricted in minutes, so we couldn't play them more. So with what we had, which some of the players are coming back, we show now that we can be this type of team, a much more competitive team, because when you play against Tigres, Monterrey, these are top teams. And if we match up the way we did, and we showed today and against Tigres as well with 10 men, I think we have shown that we can compete in very much in MLS right from the get-go and try to make playoff and move forward. Now that we have two more players coming in with Brian Acosta and Anthony, I think that we're getting stronger. Okay, we'll go to 2 questions online. John Lupo, go ahead. Giovanni, I would generally agree that I thought it was a well-played game, that both teams played very well. Just overall assessment of the tournament, maybe not as many goals as you would want, but defensively, I thought you played extremely well with, as you said, a level of competition you're facing with Tigres and Monterrey especially. You had the clean sheet against San Jose, and although you gave up 2 to Tigres, 1 was in the final 10 minutes of the match, and then only giving up 1 to this very high-powered Monterrey offense. What did you like most about the way you played defensively and the way you were able to contain all of these high-powered teams, and how you can take that into the rest of the MLS season? First of all, we understood that sometimes in this game we had to, deal with playing 1 against 1. They have some moments 4 forwards, sometimes they have 6 forwards. And we knew that we have to be very good in the back to make sure first that we manage our shifting, making sure as well that we manage the men-to-men. And once we won the ball, know exactly where we want to play, which we did a very good job to be able to do that. The unfortunate thing was that, these type of teams, when you give one moment, like we did towards the end of the first half, we allow them to be able to find the moment, and then, they take advantage of. The same thing happened with Tigres. One moment towards the end, almost at the end of the first half, similar like today. And unfortunately, we couldn't score. We couldn't find that moment. We were unlucky because everybody put everything that they had in order to make sure that we can create great opportunities. And unfortunately, and credit to them as well. I mean, the goalkeeper made a save at the end that it was, all the way in the bottom for somebody so tall. I thought the ball was going in, but unfortunately, the game didn't go our way. Credit to Monterrey, but I'm very proud of the way we played. Okay, final question, Sergio Venegas, go ahead. Gracias, buenas noches, Sergio Venegas para Deportes.com. Profesor, felicidades por el fútbol mostrado por su equipo. Al final del partido, como debe ser por una mínima, los roces se dieron. ¿Cómo tranquilizar a sus jugadores? Porque dieron una buena cátedra contra uno de los equipos que tiene una de las nóminas más altas en la Liga MX, sobre todo con un entrenador que los ha vuelto a poner en el mapa para poder llegar a ser campeones de la Liga MX. ¿Qué les dijo? Y pues les deseo éxito en la MLS, porque pues quedaron ya eliminados, profesor. Gracias. Bueno, gracias por la suerte y los buenos deseos. Sabíamos que íbamos a jugar contra un gran equipo, nos preparamos muy bien, creemos en nosotros, quisimos competir de tú a tú, y creo que lo logramos demostrar contra, como bien dices tú, una plantilla importante de muy buenos jugadores que tienen mucho recambio. Es un partido que yo creo que los dos equipos dieron todo por el todo, metieron corazón, y al final se juega con una intensidad diferente, y a la final, como terminó el partido, es porque los dos equipos querían competir. Yo creo que es normal a veces ese tipo de situaciones. Ahí hubo un confrontamiento al final, pero a la final es más que todo tratar de separar, de calmar a las personas y seguir adelante. Por supuesto que hay sensaciones, hay emociones, y ahí se reveló al final que fue un partidazo, porque ambos equipos terminamos con el deseo de seguir adelante y seguir jugando. A la final, lamentablemente, nuestra salida de
del partido, del campeonato, y me queda solamente lo único negativo es de repente un penal que creo que podían haberlo dado y hacer que el partido fuera más justo. Okay, that's it. Thanks very much. Thanks for joining us for this post. Keep it to one question, please. Profesor Diego Armando Mina, TUDN, felicidades por el pase. Si me pudiera regalar una expresión futbolística de lo que hoy vio de su equipo, qué tan contento quedó hoy con lo que mostró el fútbol, más allá del resultado, y su opinión también del arbitraje, porque terminó muy polémico, tanto así que los jugadores terminan con empujones, y recién el técnico del Portland se quejaba de un penal que no se les marcó a ellos. Sí, Diego, buenas noches para todos. Con respecto al árbitro, no voy a hablar, no soy de hablar del árbitro, ellos hacen el trabajo que ellos crean y juzgan lo mejor. Hay gente que juzga el trabajo de ellos, entonces yo no voy a meter en esa faceta de juzgar a alguien que no soy el que tiene que juzgar. Con respecto a la sensación, el equipo tiene unos huevos bárbaros. Perdón la palabra de esa expresión mía, pero sí supo soportar, supo entender de la manera que se jugaba, entendieron cuándo jugar, cuándo estar apretado. Para ganar hay que saber sufrir. Y hoy se vio eso en ese sentido como equipo. Gracias. Hola, Fernando, Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Fer, si te han dado algún indicio de lo que sufrió Germán Berterame al término del juego, vimos que se alejó un poco del juego. Y una segunda, si te gustaría algún rival en específico, todavía están a la espera. En estos momentos están los penales de Tigres, juega todavía con el Vancouver. Si hay algún rival con el cual tú decides jugar ahora en esta segunda fase. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. Con respecto a Germán, no sé nada. Todavía creo que Germán se está haciendo estudio. Ojalá no sea nada. Esa es la sensación y la posibilidad de que lo pueda seguir contando. El rival es el que nos toque. No soy de pensar ahora mismo qué rival me favorece y qué no. Si queremos seguir avanzando, el rival que nos toque tenemos que avanzar. De nada. Any questions in the room? No? Okay, we'll go to questions online. Give us 1 second. Jesus, go ahead. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bien lo decías ahorita y lo dijiste de tu presentación, que este equipo iba a ganar y que había que aprender a sufrir. Hoy se da una situación así y no sé si crees que bueno, está siendo fiel, ¿no? a lo que prometiste o a lo que sugeriste, ¿no? A la afición, de que iban a sufrir, pero que iban a llegar también los triunfos. Y la otra es, ¿qué opinión te merece el breve tiempo, bueno, los 20 minutos, 23 minutos que entró Sergio Canales? Sí, buenas noches, Jesús. La verdad, y me gustaría hacer mucho hincapié con respecto a los campos de juego. Cuando se juega en un césped sintético es otro deporte para mí. Esa es la realidad. Yo hace más de 15 días donde yo estoy jugando y entrenando en campo sintético, y eso, quieras o no, a la larga influye bastante. No solamente lo que sucedió con Germán y no solamente lo que vos me estás preguntando con respecto al juego.
Sí pido y me gustaría que las autoridades correspondientes a la toma de decisiones el próximo partido nuestro hagan prevalecer eso, porque sinceramente cuando se juega en un campo sintético es otro deporte. Ustedes lo han visto, la experiencia que hemos vivido con respecto a los 12 partidos que jugamos. Hemos hecho un buen partido, hoy no quizás, pero sí es otro deporte. Sergio entró muy bien. Sergio hizo lo que nosotros le pedimos con respecto a indicaciones cuando entró. De a poquito él se va a ir soltando, tiene la experiencia y la madurez de poder hacerlo de la manera que lo hizo. Okay, next question online, Gilberto Galvez. Hola, buenas noches, profesor Gilberto Galván para Once Diario. Preguntarle, en el pasado se había hecho algunas críticas a las actuaciones que había tenido Esteban Andrada. Ya lo habíamos mencionado en conferencias pasadas, influye mucho en el juego del equipo con trazos largos en salida de balón, pero ahora tiene una tajada de esas que se denominan claves, que un portero tiene que estar cuando tiene que estar. ¿Qué opinión le merece al respecto a la actuación de Esteban Andrada? Gracias. Sí, buenas noches. No me gusta dar una opinión con respecto a un jugador individual. Este es un deporte donde hay 11 dentro del campo de juego. La actuación es en general y en el análisis, perdón, en general lo hago grupal. En el momento que Esteban se necesita, responde. En el momento que Esteban quizás tiene estas cosas, 100% para mí culpabilidad del campo de juego. No solamente él ha cometido, sino las oportunidades de compañero y el mismo rival. Sinceramente no se puede jugar en este campo de juego. Next question, Ramón Cortés. Gracias, buenas noches, profe Ortiz. Ramón Cortés de Arizona, de Arizona Deportiva. Felicidades por el pase y preguntarle, hoy se jugó un partido muy duro, ambos equipos se merecían todo, pero para la siguiente fase, ¿qué le gustaría trabajar precisamente en lo que vio hoy? Y preguntarle, ¿le dará el mismo tiempo o más minutos a Sergio? Gracias. Sí, Ramón, buenas noches. No lo sé. Lo que sí sé y te puedo garantizar que mañana entrenamos. Después cuando yo haga el análisis ahí veré lo mejor para el equipo. Hoy es un día donde los jugadores han sacado un resultado importantísimo con el carácter que se mostró dentro del campo de juego, el compañerismo hoy admirable y los protagonistas siempre son los jugadores. Okay, that's it. Thanks very much, coach. Gracias. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Cómo va, Tigre? Buenas noches para todos. Nos vemos.